Good afternoon or good morning, everybody. Thank you for having us and listening in to our presentation on this World Tapering Day event. I'm sitting here, my name's Nick Schräder, I'm a physician in the Netherlands, and I'm sitting here with my colleague Eglantyne Hoekstra. I'm a nurse practitioner in mental health care. And we've been working together for a couple of years now at a chronic pain clinic, and we'd like to share some of our experiences with you, maybe a lot of the material you've come across already today in the different presentations, but we hope to give a little bit of the Dutch perspective and our line of work. So over to Eglantyne to start us off. Dankjewel. Opiaten. Is het een probleem en wat is eigenlijk het probleem? We weten allemaal dat in Amerika bijvoorbeeld de oxycodon uitgeschreven werd als een middel wat niet verslavend zou zijn, maar wel ontzettend goed zou helpen bij pijn. Opiaten zijn natuurlijk een heel goed middel als er sprake is van schade in het lichaam, zoals vlak na een operatie of een botbreuk. Maar niet als mensen langdurige pijn hebben waarbij geen schade is. Hè? Dat is pijn die langer dan 3 maanden bestaat. We zien dat het veel wordt voorgeschreven, Amerika, maar ook in Nederland. En daar willen we graag wat over zeggen. Dit is een mooi grafiekje waar je ziet dat opioïden zo ontzettend veel en meer wordt voorgeschreven. Er waren inderdaad ook richtlijnen van het voorschrijven van grote hoeveelheden. En langzamerhand krijgen we door, ook in Nederland en de rest van de wereld, dit moeten we niet blijven doen, want dit is niet oké. Wanneer schrijf je dan wel de opiaten voor? Nou, dat zei ik al, vlak dus na een operatie, een hartinfarct bijvoorbeeld, koliekpijn, maar ook in de palliatieve zorg. Wij hebben patiënten gezien die verslaafd zijn geraakt met een recept, opiaten, en soms gebruiken mensen ze langer dan 5 of 10 jaar. Maar wat doet dat als jij zo lang opiaten gebruikt terwijl er geen indicatie voor is, dus wanneer er geen schade meer in je lichaam is? Wat er gebeurt is dat je steeds meer gevoelig wordt voor pijn, en een pijn wat normaal niet een prikkel geeft als pijn, gaat wel pijn geven. Denk dan aan veel licht of veel geluid. Het lichaam voelt anders, een slechtere coördinatie. Daarnaast is er natuurlijk een opioïdentolerantie, dus mensen moeten meer opiaten gaan slikken om maar die pijn te gaan dempen. Nou, er zijn veel lichamelijke bijwerkingen, zoals de maag-darmklachten, het overmatig transpireren, vermoeidheid, maar ook zeker stemmingsklachten, bijvoorbeeld angsten en depressie. Wat daar nog meer bij komt, is dat iemand door de opiaatafhankelijkheid aan het verliezen is. En dat betekent dat bijvoorbeeld door de opiaatgebruik verlies van werk, verlies van sociale omgeving, de hele dag draait om het innemen van de opiaten. Hobby's, leuke, plezierige activiteiten vallen weg. Dus men gaat echt in een spiraal naar beneden. Dus naast lichamelijke, mentale problemen ontstaat er ook ontzettend veel psychosociale problematiek. Er zijn een aantal randvoorwaarden om opiaten af te bouwen. Wat wij doen is het hier ambulant, dus de mensen blijven thuis en gaan in hun eigen omgeving de opiaten heel langzaam afbouwen. De behandelaar die moet wel bekwaam zijn in het afbouwen, die moet weten wat er gebeurt, die moet goed kunnen afstemmen met de hulpverlening en de betrokkenen rondom de patiënt. Wanneer bouw je nou niet af? Dat is bijvoorbeeld als iemand een aantal keren niet succesvol is afgebouwd, als er sprake is van ernstige psychiatrische problematiek of andere ziektes, erge fysieke of psychische gezondheidsproblemen of bijvoorbeeld zwangerschap. Dan moet je zeggen, joh, ga naar een kliniek toe, een verslavingskliniek, waar ze jou gewoon 24 uur zorg kunnen geven. De belangrijkste boodschap, maar dat is denk ik ook de boodschap van het hele congres. Voorzichtig, ga langzaam. Bouw hyperbolisch af. In het begin kan je wat meer afbouwen en aan het einde moet je langzamer afbouwen en ook kleinere hoeveelheden afbouwen. Voordat je start met afbouwen, ga wat uitleggen aan de patiënt van wat gebeurt er nu
als jij gaat afbouwen, wat kan je verwachten? Welke klachten kun je verwachten? Begrijp wat het lichaam doet tijdens die afbouw. Maar ook betrek bijvoorbeeld de apotheker, de huisarts en een ondersteunend persoon van de patiënt erbij. En maak samen met de patiënt beslissingen: wanneer gaan we afbouwen, hoeveel gaan we afbouwen. Want ik kan natuurlijk hele mooie schema's maken, maar een patiënt heeft ook een bestaan, heeft een gezin, heeft bijvoorbeeld werk, heeft bijvoorbeeld een feestje, heeft bijvoorbeeld drukke activiteiten of helemaal geen activiteiten. Dus zorg dat je samen een moment uitkiest van wanneer gaan we beginnen met de afbouw of wanneer gaan we weer een stukje naar beneden. Hoe doe je dit dan? Het belangrijkste is dat we eerst gaan stabiliseren. Wat je vaak ziet, of wat ik vaak zie in de praktijk, is dat er veel pijnklachten zijn en de patiënt veel gefocust is op die pijnpil, de medicatie niet met regelmaat inneemt. Wat maakt dat het heel onrustig is en dat de bloedspiegel van de opiaten schommelt. Dus wat je dan ook krijgt is dat er meer craving is naar weer opnieuw een pilletje te slikken. We gaan de kortwerkende opiaten, die zetten we als eerste om in langwerkende opiaten. En wat dan mooi is, dat een patiënt 1 of 2 keer per dag een opiaatpil neemt. Daarbij dus een mooie plasmaspiegel krijgt in het bloed en alweer rustiger wordt. En ook niet bijvoorbeeld als hij van huis weggaat, denkt: heb ik wel mijn medicatie bij me, kan ik wel weg, of noem maar op. Wat we veel in de verslavingszorg zien, is dat er een switch wordt gemaakt naar methadon of naar buprenorfine of buprenorfinepleisters. Daar moet je wel goed ervaren in zijn als arts. Wat wij zien in de praktijk is dat als met deze middelen wordt afgebouwd, de afbouw minder pijnlijk is. En we lezen van allerlei afbouwschema's met allerlei adviezen, maar toch, we hebben met patiënten te maken die allemaal anders reageren op de medicatie. Gemiddeld laten we tussen de afbouwstap 3 tot 5 weken zitten, zodat iemand genoeg tijd heeft om weer te stabiliseren en het ook weer aan kan om verder te gaan. Er is gewoon ook geen haast om het heel snel af te bouwen. Doe het voorzichtig. Hè? Zeker als je al 5 of 10 jaar verslaafd bent. Je krijgt het er echt niet zomaar af. De uitleg hierbij is ook belangrijk. Dat je krijgt allerlei symptomen bij de afbouw. Maar wat zeker gebeurt is dat als ontwenningsklacht de pijn erger wordt. Dus uitleggen. En herhaal ook elke keer wat er gebeurt. De fysieke afbouwen of ontwenningsklachten, van trillende benen naar een loopneus, naar concentratieproblemen, stijfheid, smaak of reuk wat kan veranderen, een wisselende ontlasting, nou, noem maar op. Maar ook somberheid wat tijdelijk erger kan worden, angst wat tijdelijk erger kan worden. En wat echt ontzettend belangrijk is dat de pijn echt eventjes omhoog gaat. En leg ook uit aan de patiënt, dat is niet omdat er schade is in het lichaam, maar dit is een ontwenningsklacht. En die komt, maar die gaat ook weer weg. Patiënten die al aan het afbouwen zijn, die merken, die kunnen op een gegeven moment ook voorspellen van dit is wat er gebeurt als ik aan het afbouwen ben. Ik weet dat mijn pijn erger wordt, dat ik me wat grieperiger voel, maar na een aantal dagen stabiliseert het weer. Er is echt een neurobiologisch evenwicht wat weer moet ontstaan in de hersens. Je kunt natuurlijk heel veel medicatie geven om te ondersteunen bij de afbouw. Eigenlijk doe ik het op zo'n rustig tempo dat ik nog nooit iemand heb gezien die moest gaan braken of ontzettende spierpijn of spierkrampen heeft gehad. Wat ik wel tegenkom is slapeloosheid. Slaap is een van de belangrijkste wat je voor elkaar moet hebben om makkelijker af te bouwen. Want we weten, als je slechter slaapt, heb je meer pijn. Dus soms geef ik tijdelijk als ondersteuning maximaal een week of 1,5 week medicatie als zolpidem of mirtazapine.
Voor de prikkelbaarheid of de angsten heb ik eigenlijk nog geen medicatie moeten geven. Mensen weten waar het vandaan komt, dus het is draaglijk. Soms zie ik dat mensen een SSRI erbij gebruiken of al voorgeschreven hadden gekregen. En dat maakt ook dat de afbouw makkelijker gaat. Het is een moeilijk proces. De patiënten die lijden ook echt. Ik zeg soms, jullie doen topsport als de Olympische Spelen. Je moet ze coachen. Je moet weten dat wij als hulpverleners degene zijn die de patiënt moet motiveren om te blijven afbouwen. Support, ook nou 4 als er weer wat af is. Want mensen gaan echt door een hel als ze de opiaten afbouwen. Het is natuurlijk wel heel mooi als dat dan uiteindelijk eraf is. Het is niet zo dat de pijn direct weg is, de chronische pijn. Dat is een proces wat nog lang nodig heeft om helemaal te herstellen. Maar de kwaliteit van leven wordt vele malen beter. Men is niet meer afhankelijk van het pilletje. Wat ik soms hoor is dat mensen weer wakker worden, vrolijker worden, weer mee kunnen doen in de maatschappij, minder angstig en minder depressie voelen, minder somberheid. Ze pakken eigenlijk weer het leven op. Ik wou nu het woord geven aan mijn collega Nicolas. Thank you, and I'll continue this in English. Thanks, Eglantyne, for the great summary. We thought we'd go into a little bit of the Dutch demographics here, and on the top right you can see the small little coastal part of the Netherlands. So just like in most parts of Europe, the opioid prescriptions over here are increasing. What we don't see is an increase in the prevalence of pain. So something's going on, and when you look at the literature, and there was a great study done in 2020 where they saw that there was actually a shift in the prescription of NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, towards opioids because of an increasing trend in identifying, the higher burden or the higher level of side effects on the long run that you see from NSAIDs. So more and more opioids, and especially the natural opioids, we're talking about morphine, hydromorphone, oxycodone that are being prescribed in the Netherlands. So in general, there's an increasing use, but with that increasing use, like we see all around the world, you also have an increasing level of misuse and in opioid-related poisonings. So I think between the period, I believe it was 2014 to 2017, there was a 20% increase in the number of prescriptions, but a 50% increase in the number of patients admitted to the hospital with opioid-related poisoning. So that's an interesting point to keep an eye on, and shows how important the work is that you're all doing, that we're all doing to really taper patients when the treatment is really deemed unnecessary or too burdensome. What we do see over here in the Netherlands is that there are more prescription opioid poisonings versus illegally acquired opioid poisonings, which differs somewhat from other countries, a couple other countries in Europe and the United States and Canada. So it's extremely important, given these points above, to inform your patients, educate them, but also manage the expectations. Like Eglantyne was saying, you have to go, it's a tailored process for each individual patient, and don't promise anything, but take it step by step of the way. And be competent. As a physician or as a healthcare worker, you're there to make sure that you're tying science to the person or to the patient. So in the Netherlands, there are various ways, and I think maybe we've touched upon this already today in the earlier sessions, but there are different ways patients can get in touch with a healthcare provider to help them taper or help them wean off opioid-based medications. So in the primary care setting with the GP or with a nurse practitioner, that's a very low threshold way that patients who generally have a good relationship or a better relationship with their GP who knows them for a much longer period of time can help them in the process. But of course we have hospitals in this both tertiary or secondary and tertiary settings with medical specialists, not only the anesthesiology pain specialists, but also the palliative care physicians, oncologists, internal medicine. Then we look at public clinics. So you have addiction clinics, which are very much homed in on treating addiction or treating drug dependence. Pain clinics, for example, where Eglantyne and I work at right now, but also lifestyle clinics that take this into account. And in addition to that, there are private organizations, but also
you won't be surprised, I'm sure not, but patients independently, so on their own, weaning their opioids or getting advice or tips from social media, right? In many cases it can be successful, but it's very imperative to provide patients with adequate clinical supervision. I wanted to open up a slightly different perspective here and talk about a new avenue, and not something that's going to replace the conventional treatments we're talking about, or conventional ways in which we deal with opioid withdrawal and opioid weaning nowadays, but just another thing, another tool to fit in the toolbox that we might be able to consider in the next few years. So as Eglantyne mentioned, supportive measures, she delineated them very well, and the different indications. You can use various other medications to manage symptoms or withdrawal symptoms that arise during weaning. So I wanted to mention this new avenue, and those are cannabinoid-based medicines, and I'll say them in short as CBMs. And you're probably wondering why they're relevant if you haven't come across them before, but they comprise a novel research avenue. And a few of the topics which are being endeavored in the scientific field are pain, quality of life, and opioid tapering, looking at the effects of cannabinoids, or CBMs, on withdrawal effects. A really important thing or cornerstone to start with is we're talking about a group of substances that are very safe. So you look at a lethal dose, which is 1,000 times the effective dose, and that's nowhere near or nowhere comparable to conventional medicines that we see today. Is there evidence? To date, the best guidelines that a clinician can look to are these consensus-based approaches, where groups of experts come together and form recommendations. But there is a lack of evidence and guidelines, and a lack right now, but a lot of evidence being built up. However, the point is that patients who have inadequate pain alleviation, they do seek out different or alternative modalities to treat their pain or to help them with their weaning. So it's important to take this into account. So clinical guidance is imperative, and it's an unmet need now for this topic, which has only really started to surface in the last 1 or 2 decades. So what are CBMs? Well, it's good to look at the anatomy first, as we're all here looking at it from a scientific perspective, but CBMs are derived, or cannabinoids are derived, from the cannabis plant, and generally speaking you have 2 plants. You have the male plant and the female plant. That's one way to look at it, and we're talking about the female plant here when we're deriving the active substances, the cannabinoids. If you zoom into the flower of the female plant, you see a few different colors, but you see these small little white structures, and when you zoom in even further, there are these sort of quite cool looking glandular structures, and it's within these glandular structures that these cannabinoids are produced, and because they're from a plant, we call them phytocannabinoids. You've probably come across the terms before. 2 different cannabinoids produced in the plant are CBD and THC. Now, THC is an interesting one. It's psychotropic, works on the central nervous system. Generally used for recreational purposes, or stereotypically used for recreational purposes. And then you have CBD on the other hand, which is a non-psychotropic, I guess very simple molecule, and they actually do polar opposite things. But these are 2 hot topics, and I thought I'd mention them already. But it doesn't stop there with the cannabinoids, because we have THC, CBD, CBN, CBG, and the list really goes on. I believe to date there are 118 different cannabinoids that have been discovered. And what you can see in the first 2 examples is that these cannabinoids start off as acids in the plant, and through heating or UV light they get activated from their acidic form into their oxidative form. In addition to the cannabinoids, you also come across terpenes in these plants. So myrcene, you see that in clove and mango as well, and has anti-inflammatory and sedative properties. Linalool in lavender is antidepressant, limonene, antiseptic. And these are things that we come across, and these particular terpenes give cannabis or cannabinoids a distinct taste and flavor or smell. So we're talking about, in the medical sense, repurposing these molecules to turn them into medicines. And it's interesting because I'm not the first person to talk about this, nor are my colleagues from the last 100 years, because around 12,000 BC it was first postulated to be domesticated. The plant has been tied into a lot of
ancient stories of medicinal or healthcare use in addition to the spiritual use. So this stuff's been around for a very long time, and really only in the last couple decades are we nitpicking and seeing the value in today's medicine. So why are cannabinoids important? Well, it's because we have our own endocannabinoid systems. In our central nervous system or around our bodies, we have cannabinoid binding receptors, 1 and 2, generally speaking, but the list actually does go on beyond that. So these receptors are in the central nervous system, in the peripheral nervous system, but also in lymphatic tissue, the skin, different organs. And within these systems, endocannabinoids are produced. So on the left, you see 2 molecules. One is AEA and the other one is 2AG. I'm not going to say the names in full because it's difficult. But our own bodies are producing these cannabinoids to regulate physiologic homeostasis all the time. So the relevance of CBMs and opioid tapering. Well, I think it's important to note that a big chunk of research into cannabinoids or CBMs is looking at pain treatment. When you look at the action of cannabinoid binding receptors in the central nervous system, I've highlighted it, I've circled it in green up there. You do see that there's a large effect, or a lot of data that points to the effects on pain affect. And you can also look at pain affect as the description pain unpleasantness, which is distinct or functionally distinct when you look at functional MRI scans to pain intensity. So we're talking about 2 separate pathways. I won't go into too much detail here, but there's a lot of growing scientific literature on the use of cannabinoids for pain or chronic pain. And secondly, managing withdrawal effects. Abundance of literature looking at anxiolytic effects, improved sleep quality, or sort of a deeper sleep, looking at opioid seeking behavior and craving, and I'll come back to a couple of examples in a few slides. Here are 2 images. I thought it was really cool to just put them next to each other. On the left, you see sort of the effectuator mechanisms with opioid activation, looking at the presynaptic terminal on the top and postsynaptic terminal on the bottom. And you see that opioid induction causes a change in the behavior of the neuron at the synaptic level. And on the right, you see a similar image, also a synapse with the presynaptic and postsynaptic terminals, and you see the endocannabinoids or cannabinoids that bind to the receptors on the presynaptic terminal inhibit the release of calcium, which sort of increases the threshold for the next depolarization. So there's a lot of overlap both in the physiology that we're looking at, so what's going on the nerve level, but also in the sort of the neuroanatomical distribution of receptors and where we find these substances. So it's a very interesting topic to look into. So if we take a few examples from the literature, I've just highlighted a couple here, a few examples. We take the first point, for example, acute CBD administration, in contrast to placebo, significantly reduced both craving and anxiety. CBD reduced the drug cue-induced physiological measures of heart rate and salivary cortisol level. This is a small study with 50 patients, but shows some clear trend towards promising data in the use of CBD, so the non-psychotropic cannabinoid, in treating or looking at managing things like craving and anxiety. In another study of 200 patients, participants frequently indicated that cannabis improved things like anxiety, tremors, and trouble sleeping. And like Eglantyne mentioned, these are important factors to take into account and factors that you should manage during the weaning of opioids in case they become relevant. Another study, which is the consensus study, looked and said the aim of the present project was to develop consensus-based recommendations on how to safely and effectively manage cannabinoid initiation and titration with opioid tapering. So you can see with a lot of these small studies, even though we don't have the big numbers or the randomized controlled trials, that there are a lot of heads that are being put together over the same table to come up with practical guidelines on how do we approach this topic and how can we do it in the sort of the best or most evidence-based way for patients. And then lastly here, growing evidence suggests that CBD could potentially be added to the standard opioid detoxification regimen to mitigate acute or protracted opioid withdrawal related symptoms. So this is just me highlighting a few of the examples here, and you can check out the DOIs
if you want to go into the further studies. But my point here, the point that I'm trying to make here, is that this topic is slowly becoming more and more relevant. And like I mentioned in the beginning, not a replacement, but another tool that we might be able to pull out of our toolbox when we're managing patients in terms of opioid weaning or opioid tapering. And of course, we have to mention some pitfalls, the lack of evidence that I noted, but there is also a heterogeneity in both things like opioid use, so what type of opioid is being used, at what dose, what frequency, what is the administration form. We know that there are differences between topical and systemic administration. We also see that heterogeneity in cannabinoids, so whether it's available, if it's legal, but also the compositions. I mentioned that there are over 118 different cannabinoids, and plus the terpenes in addition to that. There's not much of a standardized use if you look at it from an international level. And then, of course, the patient disposition. I put BPS here. Those are the biological, the psychological, and social factors, because each human is unique, and we take into account genetic data or genetic predisposition, but also what the patient's been exposed to over the course of their life. And then lastly here, placebo effects, which can be useful, and I'm sure you're all aware of this, but we do need more research to sort of delineate the real world effectiveness, right? If we're hearing these promising stories, what's actually going on, and how can we underpin the mechanisms or the underlying mechanisms? So a few take-home messages here, and I'll zoom out so we're back both on camera. But the opioid tapering, it should be individualized, and we emphasize this point because each patient is different in their biological, psychological, and social factors. Careful monitoring is required, but also it's important to have this expectation management, and that goes hand in hand with go slow and look at what the patient needs on a day-to-day or week-to-week basis. And don't set deadlines. Consider supportive treatment, so including the medications that Eglantyne highlighted if it's needed or if they're indicated. Stay updated on new evidence and guidelines, and that's why it's really great to have a conference like this where we can share and learn from each other, and also acknowledge novel avenues, including those of cannabinoid-based medicines, which might become relevant in the next few years. And lastly, important for us, treat the person and not their condition. Yeah. So thank you everybody for listening to the presentation. Thank you so much. I think we'll be around for questions, right? Yeah, we will. And here you can just take a screenshot or note down our email addresses, and we've put the topics of interest of ours in case you wanted to get in touch. Thank you very much, and enjoy the rest of the conference. Bye-bye. Bye-bye.